Hey, yeah. Acha tuanze, nimeburudika sana kwa filamu yetu Huyu ni Nani. Sasa niuliza kwamba ni kwa kuwa vitu kama vipi vilivyo vinaendelea kama like that bro. I gave you the welcome. Huyu ni nani? Oh, nifikiri kwamba munaona MBALAMADI ili filamu yetu iweze kupata mwisho. Mliona vipi ndugu yangu? Acha mniambie komenti chini. Nifikiri kwamba ni lazima tutoe maonyo maonyo haya. Ndugu zangu, ni vitu vipi? Ni vitu vingapi mlivyofikiri sasa? Acha mniambie kuhusu MBALAMADI Kasongo. Ni lazima tupate kabla ya kupata tabia hizi. Tuandike komenti chini. Inaliza kwamba ni kwa kuwa msichana kama huyu, nifikiri kwamba msichana kama Kasongo alijaribu kufanya vitu kama hivi. Hey. Nimeshangaa kwa kuona hivi. Nimeshangaa sana na nifikiri kwamba oh my god. Okay, family, as you know, as you have seen what happened on this episode, bro, I shocked for what I have seen. And I'm thinking about why this happened. I can't believe, bro. I can't believe if what I'm seeing, if what I have seen is true, bro. I shocked, guys. I'm still shocked. And I'm still asking myself, why? Guys, remember that what you have seen on Kasongo. Kasongo said that, bro. Kasongo alituonya kwamba kila tatizo, kila maisha tunakutana na watu wengi, watu tofauti. Ni kwani watu wengi kwa maisha yetu waliokutana na matatizo mengi, au matatizo ya family, au matatizo ya maisha, au matatizo ya waskini. Ninakumbuka sasa, kwa village yangu nimeona mtu aliyekutana na sababu kama sababu Kasongo aliyekutana naye. Na mimi nifikiri kwamba ni kwa kuwa na maisha yangu nitaweza kukutana na maisha magumu kama haya maisha. Niliuliza kwamba hawa mtu kama Kasongo alijaribu kufanya vitu kama vitu hivi. Nimeshanga, nilishikwa na bombowazi na kufikiri vitu kama vitu. Ndugu yangu, acha uone vitu kama hivi, unaweza kushangaa. Ni lazima uandike komenti yako chini. Ni vipi ulivyoona vitu kama hivi? Watu wengi walioshanga kwa kuwa waliona vitu tofauti. Lakini mimi, I have seen that. There are people who always saying that, bro, I cannot put you in a bad situation. I cannot do you wrong, bro. Hey, family, it is not easy, bro. It is not easy, bro, to solve this. And you thinking about, bro, hey, nimeshanga. Okay, family, I know all of us, all of people who watching me right now, you like our movie, Huyu ni Nani. Actually, that's why I'm here. And me too, I like this movie. Even though I like this movie, that's why I decided to come here to share my opinion to this film. Actually, most of the people, they always wondering that when in the final of this movie, we will see that. Hey, they still shocking.
Guys, muniambie komenti chini ili niweze kuelewa. Munielewe, muniambie komenti chini ili niweze kuelewa. Lakini mimi ni mtu uliyopenda filamu hii, ni mtu uliyopenda Huyu Ni Nani series. Actually, I need you share your comment. I need you share to me your proof in a comment. I'm supposed to time back again. I need to replay your comment. Anyone who's supposed to like the first comment, I'm ready to got it. I'm ready to reply it. So be careful. And me too, I'm ready to reply it. Please guys, please share your comment. I'm ready to replay it. And actually, how most of the people, they always saying that. Actually, they always shocked. They always shocked. They always thinking about Huyu Ni Nani. It is matter of film. It's a long narrative. Actually, until now, we are on episode 53. And actually, we're supposed to watch the more episode. Guys, what you do thinking about? What are you thinking about today's movie? And me too, I have more than just a kind of thing about today's movie. And actually, let me tell you something which shocked me. I remember yesterday when I was traveling on Nairobi. I have a meet with KASONGO. Actually, I saying that I meet with KASONGO. That's a real true. I remember that I met with KASONGO. That's a real true. I meet with him because when he shopping the clothes, he called me at yo wagwan bro, come and I show you, and you support me to choose which is kind I can use, which is kind I can choose, bro, in order to draw well, to dress well. Okay, I choose it the sharita you like, bro. So my family, let me tell you something. Let's stop here our movie, and then I'm telling you that click subscribe, like, share, comment on this movie. Another time I will be with you anymore. So share your comment, like on this movie. So God will blessing you. God will be with you. I love you, bro. Guys, usisahau kubonyeza subscribe, usisahau kubonyeza like kwa video hii. Mungu akubarikiwe sana. Watu walitoka kwa nchini ya Tanzania, watu walitoka kwa nchini ya Kongo, watu walitoka kwa nchini ya Uganda, watu walitoka kwa nchini ya Urundi. Musisahau, musondoke bila kubonyeza subscribe kwa chaneli hii. Mungu awabarikie sana na Jesus awe nawe kwa kila maisha yako yote. Asante.